Hi everybody, my name is Beaulieu, and I guess everybody knows me here. Today's a speech. It's a speech, where I'll be talking, another, hot topic that people keep on asking me, and the reason why I'm doing speech, one of the reasons, is because people keep on asking me questions about, the speech, or about, all the topics, that I have started to talk, until right now. So I guess I have so many details, so many topics I could talk about, but it's always, related about training, what the people need to know, and what the people keep on asking me as a question, and I have several questions sometimes that people ask me. And earlier I've got, I met a guy, and I got maybe 30 minutes, and the guy was asking me, question about, the CrossFit training. CrossFit training is the subject of my speech today. People, they want to ask question about it, and frequently the question they ask me about the CrossFit training. First of all, I'm gonna try to explain you what CrossFit training is all about, if you have no idea about it, with a brief history of the CrossFit training, where they started, okay, and how it has been invented. The first CrossFit training has been invented in the gym. It's not like another ordinary gym. It's like a factory. It's like a huge warehouse. Warehouse, I should call it. It's a warehouse gym, right? Okay. This is the first CrossFit gym has been invented. Back in 1995 in the United States. I don't know where it's been located exactly, but it was in 1995. And just since the last I would say last 10 years. Okay, over the last 10 years, many CrossFit gym or factory, it's a gym, right? Okay, they grew up. They grew up. Have been developed over the last 10 years, I should say, and it's getting more and more popular. The CrossFit gym. And another question people ask me, is it for anybody who can train, in a CrossFit gym? Is it good for anybody? I would say no. And I'll try to explain you why. Okay, first of all, it's not for everybody, because I would say, right from the start, which is it's my personal opinion, you have to be, in shape, already in shape, before starting a CrossFit training, and it's not for everybody. Okay, if you're too heavy, I would say over 200 pounds, okay, 200 pounds, it's probably not for you, because you have some exercises, and some movement where you have to climb. You have to climb in the rings. You have to climb, on the, with ropes. Okay, and it's not for everybody. If you're too heavy, you're not gonna feel, at ease or comfortable. It's just like in jogging or running. If you're too heavy, it doesn't work. They have the typical, type of shape, or to train, to be good as an athlete, when you're training, and performing in the CrossFit gym, okay, CrossFit exercises, I did visit, two CrossFit gym, one in Quebec City and one in Montreal, and it's about all the same, It's about all the same, They're flipping tires, they're hammering tires with a big hammer, They're doing, weightlifting, squat, bench presses, and a lot of exercises, with plates, and they're running at the same time, with dumbbells sometimes, in their hands, right? Okay, but what is good for CrossFit training, okay, and what I find, it's really superb, right? Okay, and you have the shape, the type of shape, as I explained it before, to do CrossFit training. Is, first of all, it develops your strength, your whole body strength, okay, which is essential, when you're practicing sport, there's just strength needed, to do your sport, It's pretty good. It's excellent, to develop a strength, okay, right? Develop, your cardio endurance, you're gonna get a good cardio, by practicing CrossFit training, and and thirdly, I should say, okay, it's the agility and the stretching, the overall stretching that the athletes do before
they have these do before their training or just right after the training, the CrossFit training. Okay, it's really great. It's really great. You know, overall CrossFit training. What I think about it, it's wonderful. It's very intense. If you're looking for a sport, you know, with intensity, you know, where you need, you know, good strength. Okay, one, you want to increase your energy level. You want to increase your metabolism, you know, burning your fat, you know, the fat that we don't need. Nobody wants to have fat, right? Okay. And if you want to be strong, if you want to have a good endurance, you know, physically speaking, CrossFit is for you. Is for you if you're under 200 pounds, you know. And today, you know, I've seen on TV very often, you know, the CrossFit Games, you know. And I look at all these athletes who are practicing CrossFit, you know, or the CrossFit game. Of course, yeah, you do see the best of the world, the best in the world, right? Okay, and most part of them, the best of them, okay, they are under 200 pounds. Maybe I would say around 180, 185 pounds, you know. I'm talking about for the men, right? For the men, okay. And you see, with all the different, you know, things they are doing, performing there, you know, it's really great. It's really great. Okay, that's what I have to say about the CrossFit, you know, CrossFit. And when 2015, I predict, in my personal opinion, in 10 years from now, we're gonna double, you know, the CrossFit gym, you know, all around the world, okay, because people they would be more willing, you know, they will have more knowledge about the CrossFit, you know, training. And you're gonna be, you know, curious to try it. But right from the start, what you have to understand, and to just want to remind you to practice the CrossFit training. Okay, you need at least to be in very good shape right from the start. It's like a guy, you know, just briefly, you know, be off the record for just for a while, playing hockey. To play hockey, you have to be in shape already. You need to have a good cardio, you know. You don't train, you know, you don't play hockey to be in shape. You have to be in shape before starting to play hockey. Play hockey, I mean, so, you know, seriously, in a serious matter. That's what I have to say about it, you know, today. I guess maybe I hope I understood, you know, you understood my, you know, my point of view, and I did answer, you know, the question needed, you know, to be answered, you know, about CrossFit training, right. Version française, maintenant, je parle du CrossFit. Le monde me pose des questions. J'ai eu un entretien avec un gars, pas longtemps. On parlait au moins une demi-heure du CrossFit, puis du CrossFit training, là, juste faire une histoire courte de ça. OK, ça a commencé comment, puis c'était où, tout ça. Ben, ça a commencé en 95, OK, c'est des espèces de gymnases que tu vois, les gymnases entrepôt, usine, là, entrepôt, je dirais, là. C'est pas un gymnase ordinaire que tu vois ça, du CrossFit training, là. C'est vraiment, là, tu sais, c'est vraiment, là, ça a commencé en 95 au stage, je sais pas où exactement, OK, il faudrait que je check de mes affaires, là. OK, mais ça, il faut que tu saches. Puis, une question qui me demande aussi, me demande pas souvent, est-ce que c'est pour tout le monde de faire du CrossFit, là? OK, puis moi, je vais te dire tout de suite en départ, non, pas en tout. OK, pas en tout. Ça prend une certaine forme de morphologie pour faire du CrossFit training. Je te dirais qu'en haut de 200 livres, tu es trop pesant pour faire du CrossFit. À cause des mouvements que tu as en fait, des exercices là-dessus, c'est monter dans les cordes, ça prend l'agilité puis tout. Puis en haut de 200 livres, écoute, c'est pas bien compliqué. Dans ma tête à moi, dans mon opinion, c'est que tu seras pas bon pour faire ça. C'est trop pesant, puis ça prend une type de shape pour faire ça, du CrossFit. OK, tout simplement. Puis qu'est-ce que le monde me pose comme question, tu sais, bon, je viens ça en forme avec tu vas faire du CrossFit, tu sais. Non, écoute, il faut déjà que tu sois en forme, puis que tu sois déjà en shape, tu sais, pour commencer à pratiquer du CrossFit. Sans ça, écoute, tu sois déjà en forme, c'est exigeant, c'est de l'endurance au bout. Puis qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Tu vas chercher la bonne force physique en entier, du overall, là, la force, c'est ce que tu vas chercher là, vraiment beaucoup avec ça, de faire du CrossFit. OK, les habiletés athlétiques, OK, de l'agilité, avec un mix d'agilité, OK, puis tu vas chercher bien sûr l'endurance cardiovasculaire, c'est certain, là, tu sais. Il y a des mouvements là, du CrossFit. Moi, j'ai visité 2 gymnases de CrossFit, un à Montréal, puis un à Québec. Ça vient à peu près la même affaire, les exercices, malgré
check training de CrossFit peut être différent. Là. Tu sais, les gars, ils vont flipper ils vont lever des immenses des tires et des pneus. Ils vont marteler ça avec une grosse masse, à coup de masse dessus. OK? Ce que je vois aussi, c'est il y a des mouvements de deadlift de dessus, des mouvements de squat, des mouvements d'haltérophilie, OK? Puis des mouvements d'athlétisme que tu vois dessus. Puis de la course, ils vont courir avec des dumbbells, ils vont courir avec des plates, ils vont faire un paquet d'affaires, ils vont tirer des balles, des medicine balls, toutes ces choses-là. OK, c'est excellent le CrossFit, tu sais. Mais moi, ce qui revient bien gros, il faut que tu comprennes dans tout ça, c'est que le CrossFit, pour moi, c'est pas pour n'importe qui. Tu sais, si t'es pas une shape prédisposée à faire ça, tu sais, tout simplement. Puis là, il y a les CrossFit Games que tu vois à TV, puis les gars sont super bons, les meilleurs dans le monde que tu vois là. OK? Puis c'est CrossFit, genre, qu'est-ce que je remarque, les athlètes qui sortent le plus de ça, c'est tous des gars d'à peu près 180-185 livres, pas vraiment en haut de ça, tu sais. Pour se déplacer, puis d'être agile, puis d'avoir la motricité, tu sais. Exemple, un gars comme moi, trop pesant de faire du CrossFit, il y a beaucoup d'affaires que je pourrais pas faire, tu sais. Puis justement, j'ai pas une shape pour ça, tu sais, il faut faire du CrossFit. Puis c'est comme un peu comme jouer au hockey, il faut juste faire une parenthèse avec le hockey, là. Tu sais, pour jouer au hockey, OK, il faut déjà que tu sois en forme au niveau cardiovasculaire pour commencer à jouer au hockey sérieusement. Tu te mets pas en forme en jouant au hockey, c'est pas vrai, là. Il faut déjà que tu sois en forme, OK, au niveau de ton cardiovasculaire pour commencer à jouer du hockey sérieux, tu sais, tout simplement, tu sais. Il faut pas sauter de step là-dedans, là. C'est ça qui revient beaucoup au niveau du CrossFit. Puis moi, mes prédictions, je me dis, regarde, ça fait populaire depuis une dizaine d'années, OK? Dans 10 ans, ça va avoir doublé au niveau du CrossFit, vraiment le CrossFit, le monde là, qui vont pratiquer ça, des athlètes qui vont pratiquer ça. OK, pourquoi? Parce que le monde est curieux, puis la nature, puis deuxièmement, ça devient de plus en plus populaire. Puis le monde va avoir plus d'habilité, plus de connaissances là, au niveau du CrossFit. Ils vont voir de plus en plus essayer ça. Dans les gymnases, là, ça va pousser, un peu comme les gymnases de MMA, là, ça va pousser en. Moi, je dis d'ici 10 ans, là, ça va doubler en Amérique du Nord, là, les gymnases de CrossFit. C'est à peu près ça que j'avais à en dire sur le CrossFit. Puis bien certain, là, je disais tantôt dans là, je fais des speeches sur les questions que le monde me pose, des questions que le monde veut savoir, puis j'essaie de répondre le plus possible du mieux de ma connaissance, puis de mon expérience. Puis j'espère que je donne les réponses qui font ton affaire, puis pas que juste font ton affaire, mais tu sais, qui d'avoir le plus d'informations possible dans les speeches que je fais, là, comme là, aujourd'hui, c'était ça, c'est le sujet, c'est le CrossFit, tout simplement. Passez une super belle journée, puis profitez du beau temps. Have a super nice day. Enjoy the great temperature we have, okay? And see you next time. Ciao, bye.